Hello everyone. Welcome to Gurudev Academy, Dharwad. Myself, Madan E.G., Principal and Lecturer, Department of Chemistry. Today, I am here to discuss the model question paper of chemistry subject which is released by the Department of SSLC. So, let us go with the questions one by one. An alloy is made up of copper and zinc. An alloy is made up of copper and zinc. So, the copper metal and zinc metal are combined together to form an alloy. Which is the alloy can be formed here? Yes, of course it is the brass. Why the brass is formed here? Because the copper and zinc both are having the capacity to exchange the atoms in between them. That's why the alloy is the brass here. Now the second question is, the reactants that exchange ions by reacting each other form a precipitate among the following are. So what is the thing you have to observe here? The reactants that exchange the ions. Ion exchange ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು? Precipitate ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. So that form will be taken care here. The options are aluminum oxide and HCl, sodium hydroxide and sulfuric acid. Aluminum oxide, yes, here also HCl they have given. Actually, you can take it as sulfuric acid. And also the barium chloride and sodium sulfate. My dear students, just observe here, exchange of ions takes place. That means the cations and anions should be exchanged here. Can you just observe in the case of barium chloride and sodium sulfate, BaCl2 plus Na2SO4. Yes. So here the barium is having the positive charge and chlorine is having negative charge. Sodium positive, sulfate negative charge. So this negative positive charge carriers should exchange the ions and it should be give successfully the precipitate. So what we can do here, the barium will exchange its ion with the sulfate and sodium will exchange its ion with the chlorine. So here two molecules of chlorine is formed. So the barium chloride and sodium sulfate together exchange the ions to form barium sulfate and NaCl. So the right answer is the barium chloride and sodium sulfate. So the next question, let us move on to the next question. The gas liberated when sodium bicarbonate reacts with dilute hydrochloric acid. So sodium bicarbonate ಅಥವಾ sodium hydrogen carbonate ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. Both are same. So what are the reactants here? Sodium bicarbonate, NaHCO3 plus dilute HCl. So these are going to form the reaction, and what is the product which is liberated here? So product form ಆಗಿ ಏನು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So sodium hydrogen carbon, that is sodium hydrogen carbonate and dilute HCl. So here what happens? Na plus ion and hydrogen ion and carbonate ions, that is HCO3 ions, ಇಲ್ಲಿ H plus ion and Cl minus ion. So NaCl formed here plus the hydrogen ions. Here is the hydrogen atom, here is one hydrogen atom which is going to form the water molecule. So the remaining thing here to liberate is the carbon dioxide. That is the product formed here is NaCl and formation of the water molecules. So remaining thing is CO2 ions. So the correct answer is the carbon dioxide. Now let us move to the next question. So that's all about the MCQs. Mention any two methods to prevent the corrosion of iron metals. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಐರನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರೋಂಗೆ, ಕರೋಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? We are using painting.
we are doing the painting here so that we can stop the corrosion. Corrosion andre enu? Iron atoms, they are reacting with water molecules or oxidized with air, that will goes to form the corrosion, nothing but the rust. So by painting we can control it. Or the second method, we can apply the electroplating. Electroplating is the another method. Electroplating andre enu? Corrosion ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್. ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಕರೋಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಹ್ಯಾಸ್ಕಡ್ two methods. I have given you the three methods. You can write any two of these. Then the next question. The next question is, in a homologous series, if the first member of hydrocarbon group has the molecular formula C2H4, then find the molecular formula of the fifth member. Dear students, observe here, homologous series. Homologous series is nothing but there is a change in the CH2 group. Change in CH2 group which differs in the physical properties but not having any difference in the chemical properties. Those are called as the homologous series. Here they are asking about the molecular formula of the CH2H4 group which is having the fifth member, that is C2H4 resembles the general formula CnH2n. Now the simple thing what you have to do is, they are asking for the fifth member, substitute n position by 5. That means what happens? C5H10. So the molecular formula of the compound which is the fifth member for the homologous series of ethene is C5H10. Next question. Thermite process has wider industrial application. Why? This thermite process is nothing but the highest metal atoms are going to combine together. Highest metal atoms which are having the capacity to withstand the high temperature. So they have to withstand high temperature. High temperature na ತಡೆಯುವಂಥ capacity ಇರಬೇಕು. Thermite, the word itself indicates therm, that is temperature. ಸೊ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ದ ಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ which is going to depend on high temperature so that the melting point of the metal atoms should be high so they can combine together by the process called as welding. So that is the answer you have to write here. Now the question is, balance the following chemical equations. So the first question is ferric sulfate which is going to form ferric oxide, SO2 and SO3. Yes, you all know that for the balancing of the chemical equation, so LHS should be equal to the RHS with respect to the ions. Yes, so let us consider one by one here. Yes, in the left hand side, ferrous atom, sulfur atom and oxygen atom. First ferrous atom ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫೆರಸ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ನಂಬರ್ 2. ದೆನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 2 ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ 8. ನಾವು ಹಿಯರ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ plus 2 5 plus 3 8. So now the chemical equation is balanced here.
So the balanced chemical equation by writing the number 2 ferrous sulfate in the number 2 na tagondu we can balance this chemical equation. Now the second chemical equation balancing here, CH4 plus O2, that is CO2 plus H2O. Yes. So here we have to balance the number of carbon atoms and oxygen atoms with respect to the carrying of hydrogen atoms. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಆಟಮ್ಸು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು 2 hydrogens ಇದೆ. So we have to balance with the hydrogen atoms here. So then oxygen atoms here also we are having 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 oxygen atom plus 1 oxygen, that is 3 oxygen atoms are here. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು by taking the 2 molecules of oxygen, let us check with the formation here. So CH4 carbon balanced ಆಗಿದೆ, hydrogen 4 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 into 2 4. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ 2 oxygen plus 2 oxygen. Oxygen is now balanced here. So is it clear? Carbon is balanced, oxygen is balanced, that is 4 oxygen atoms, here 2 oxygen plus 2 oxygen atoms, 4 oxygen atoms, hydrogen 4, 2 into 2 4. So now the equation is balanced. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್? ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್. ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ general formula CnH2n minus 2. So these are the hydrocarbons which are unsaturated and carrying the general formula CnH2n minus 2. Those are called as alkynes. And write the molecular formula and structural formula of benzene. So benzene is the one which is a aromatic hydrocarbon. So here the molecular formula and structural formula. Molecular formula of benzene, you all know that C6H6. That is the molecular formula of benzene. Structural formula, yes, of course, the hydrocarbon which is having the aromatic ring. That is the structural formula of the benzene. So here alkynes are those unsaturated hydrocarbons which carry the general formula CnH2n minus 2, and the second part for the molecular formula have to write C6H6, and structural formula have to write the closed benzene ring structure. Next, let us move on to the next question. Write the properties of ionic compounds. Yes, ionic compounds na properties ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Ionic compounds, so the ionic compounds, the name itself represents they are going to have the form cations and anions. So ionic compounds ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? By the transfer of electrons from one atom to the another atom. So properties ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, the first property is they are crystalline. So crystalline form ಇರುತ್ತೆ. And the second important property is melting and boiling point is very high. Melting and boiling point is high. And the third important property is they are soluble in water. These are the important properties you have to write for the ionic compounds. Ionic compounds na transfer of electrons ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are forming the crystalline structures. So what we can call it as rock salts ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ crystalline forms which should feel rough surface.
Then as they are completely electrons transferred towards one side, they are having the capacity to withstand the highest temperature. And solubility in water, yes, ionic compounds are soluble in water because they are having the capability to form the hydrogen bond with the water molecules. That's why they are soluble in water. So the next question, give reasons. Aluminum oxide is called amphoteric oxide. The first question is, actually this question is having the choice, either you have to write this one or this one. Now I am explaining the both. Aluminum oxide is called amphoteric oxide. Amphoteric ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. Amphoteric ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are acts with the acids as well as base. Yes, of course. Aluminum oxide is called as amphoteric because they can form salts and acids which are going to attack here. Then calcium floats on water. So calcium is going to float on water. So water ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ calcium float ಆಗುತ್ತೆ? Calcium ions chemically react ಆದಾಗ they will start bubbling each other so that they will be accommodate on the surface. ಅದರಲ್ಲಿ surface ಮೇಲೆ accommodate ಆಗೋದ್ರಿಂದ so the calcium ions will start floating on the water molecules. So that this is the question which can be write the reasons for 2 marks. The next question is, draw the diagram of the arrangement of operators used to show the reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning and label zinc granules. Question bala simple ಇದೆ, diagram ಬರಿಬೇಕು. Operators ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Reaction of zinc granules with sulfuric acid and testing the hydrogen gas by burning. Hydrogen gas release ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let me show the diagram. Yes, the fantastic diagram, the colorful diagram for the chemistry is here. Yes, here in the test tube the zinc granules are taken here and by adding the dilute sulfuric acid, the zinc granules and sulfuric acid start reacting and releases the gas which is passed through the delivery tube, and it is passed through the delivery tube to reach the bubbles filled with the hydrogen gas. Yes, of course, the movement of these hydrogen gas cannot be done here, so we can make the feel to know the passing of the hydrogen gas by keeping a candle or by a matchstick. If you keep the matchstick or the candle near it, it will give a pop sound. That means the passing of the hydrogen gas which is burning the zinc granules get confirmed here. So dear students, just go through the diagram once and keep a snap of this diagram. The next question, among the materials sodium carbonate, calcium oxychloride, calcium carbonate, sodium bicarbonate, calcium sulfate, hemihydrate. So ಇದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ವಿಚ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮ್ಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ cleaning of the drinking water or removing the dust particles from the drinking water. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ, we are using bleaching powder. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ನೀವೀಗ? ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ oxychloride. So this is the answer which you have to write. That is nothing but the bleaching powder. Calcium oxychloride, nothing but bleaching powder. Common name ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, chemical name ನೆನಪಾಗಬೇಕು. Then which compound is used in soda acid fire extinguisher? Fire extinguisher, that means to
break the fire. So here we are using sodium bicarbonate, nothing but NaHCO3. Sodium bicarbonate we are using here. ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಡಾ ಆಸಿಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸೋಡಾ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮಗೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ದಟ್ ನಾಬ್, ದೀಸ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಮು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ Na2SO4 ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ the two molecules of the sodium carbonate form sodium sulfate, carbon dioxide and water molecules. So these two things acts as a fire extinguishers. Now, which compound does doctor use to give support to fractured bones in the right position? ನಿಮಗೆ ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಕಾಲು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ CaSO4. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್. ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ H2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, POP. ವೈಟ್ ಪೌಡರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೌಡರ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಇನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ತುಂಬ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, write the differences between calcination and roasting. How is pure zinc metal will be obtained by this process? So let us know the difference between the calcination and roasting. Yes, calcination, the process of heating the ore. ಯಾವ ಓರು? ನೀವು ಯಾವ ಓರ್ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಆ ಓರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ absence of air, or we can call it as limited supply of air. Absence of air or limited supply of air or oxygen to remove the volatile impurities is called as calcination. Definition of calcination na difference ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಈ ಕಡೆ opposite, the process in which the ore is heated below its melting point in the presence of air. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು? absence of air itto, illi presence of air. So that oxidizes to remove the impurities, that is called as roasting. First difference neevu definition annagi use ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then the next one is, it is used in the decomposition of carbonate ores. It is used in the decomposition of carbonate ores. Carbonate ores na ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸಲ್ಫೈಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ರೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡ್ರೈ ಔಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಓರ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ difference, moisture dehydrating. Then carbon dioxide is released in calcination. Roasting alli sulfur dioxide is released. So examples, that is zinc carbonate decomposes to give zinc oxide and carbon dioxide. Illi roasting of zinc sulfide yields zinc oxide and removal of HDS, that is mercuric sulfides, which is the mercuric yield. Just take a snap of this,
difference between calcination and roasting. Actually 2 marks ಗೆ I have given you 4 or 5 differences. ನಿಮಗೆ 4 ಅಥವಾ 5 ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಿಡ್ತೀರಾದ್ರೂ 4 ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ you can use this. Okay? Yes. Next, let me explain how the roasting process and calcination process is used to extract the zinc ore. Roasting process ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? The zinc sulfide ores. Here zinc sulfide ores is heated in the presence of air, that is converting it to the zinc sulfide and removal of the zinc oxide, that is the sulfur dioxide and zinc oxide. Just observe the chemical reaction. Zinc sulfide ore treated with the oxygen forming zinc oxide and sulfur dioxide. Then calcination anta bandaga, yes, the zinc ore, it is a carbonate ore. Roasting alli sulfide ores ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, calcination ಅಲ್ಲಿ carbonate ore ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು, calcination carbonate CC, you can remind like this. It is heated with the limited air. So oxygen na actually use ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ heat ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ limited air ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So it can be done here. So zinc carbonate, it is formed as zinc oxide and carbon dioxide. And the next thing, that is another method. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇವೆರಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The obtained zinc oxide is then mixed with carbon and coke, which is heated in furnace to extract the pure zinc metal. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಕೋಕ್ and heated in the furnace. Now what you got, the pure zinc metal is obtained here. That is the process you have to follow to extract the zinc by calcination and roasting. Okay, yes, you just take a snap for the reactions. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, explain substitution reaction in hydrocarbons with an example. So that is the question A. Question B ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Substitution reaction. The word itself indicates substitution means, what is substitution? Replacement of an atom or group by another atom or group. It is called as substitution reaction. So let us go with the hydrocarbons. Hydrocarbons na example ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, replacement of an atom or group by another atom, or you can call group of atoms. That replacement is going to happen here. So we have to give an example. Let us take the example methane. It is treated with chlorine molecules in the presence of sunlight. ಈಗ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ರು ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಮೀಥನಲ್ಲಿರುವಂತಹ hydrogen atoms, it is replaced by the chlorine atoms, that is CH3Cl. Yes, replacement is taken by the formation of the replacement CH3Cl plus HCl. That is the example you can write here. ಇದೇ ಥರನೇ ನೀವು aromatic compound ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದು. The benzene ring is treated with chlorine atom. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು anhydrous aluminum chloride ನ reagent ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So it is going to form the product,
It is called as the chlorobenzene. ಅಂದರೆ ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ chlorobenzene and release of HCl. So simple, very important substitution reaction. Okay, you can write any of the example or one example ಕೇಳೋದು ಒಂದು example ಬರೆದು ಸಾಕು. Explain the mechanism. So 25th B question ಇದು. Explain the mechanism of cleaning action of soaps. So soaps ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. We just have the steps to explain the cleaning action here. So first step, soap's molecule attached to the dirt. So soap molecule ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ dirt particles ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is what we call it as oil loving. Soap particles ಇರುವಂತಹ oil loving forms. They will attack on the dirt particles. Then they are going to form a missiles ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಸು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡರ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಸ್ಡ್ ಅವೇ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡರ್ಟ್ನ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ರಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್. 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 minus anion and C4 plus cation. Why? ಇದು 25 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 minus anion and C4 plus cation. ಬಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ a tetravalent atom that is having the valency 4. Everybody knows this. But this electronic configuration, when you are writing the electronic configuration, the atoms present in the carbon atoms. So carbon atomic number is 2. Yes, 6. 1s2, 2s2, 2p2. Yes, inner molecules ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ atoms ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನರ್ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ C4 minus or C4 plus ions. Then the second thing is high energy requirement. Even though ನೀವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ 4 ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ, C4 plus C4 minus ಒಂದು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ sharing of the electrons. That's why the electrons cannot be removed or cannot be added for the carbon atoms on once. Okay. Then write the electron dot structure for the following molecules. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಈಥೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಈಥೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ, Lewis dot structure andro ade, both are same, don't get confused. Let me write for nitrogen first. Yes, nitrogen na atomic number is to 7. Yes, so nitrogen is having the atomic number 7. Yes, let me write the electronic configuration. So ನಾವೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ
that means 1s2 is as a helium. Then 2s2 2p ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 plus 2 4 4 plus 3 7. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ 5 electrons. Nitrogen is carrying 5 electrons 1 2 3 4 5. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 2 3 4 5. Now the bonding takes place here. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನದರ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 plus 5 10 electrons. So here these 10 electrons which are involved in the bonding. So 3 bonds ಅಂದರೆ 6 electrons ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು 2 electrons which are in the lone pair of electrons or which are not involved in the bonding. So this is the Lewis dot structure. So ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸೋದಾದರೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, then let me write about the ethene now. Ethene molecule ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ethene molecule ಅಂದರೆ so here C2H4, this is the ethene molecule. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ 1s2 2s2 2p2. ಸೊ ನಾವು ಹೀಲಿಯಂ ನಾವು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೀಲಿಯಂ 2s2 2p2. ಹಾಗಾದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿತು 4 electrons ಉಳಿತು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ 1 2 3 4 1 2 3 4. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು 2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸೊ ನಾವು ದ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಈಥೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ದೇ ವಿಲ್ share the electrons to form the unsaturation, so that these are bridging between these two forms and going to form the ethene molecule following the lone pair of electrons. So that's all about the complete model paper 2 with respect to the chemistry subject. Please subscribe, like and share to reach more students. Thank you.